يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة العلمية المميزة التي تنظمها شركة خبراء العلوم تحت عنوان Approach to Patient with Diffuse Muscle Pain. ويأتي لقاؤنا اليوم في إطار سعينا الدائم لتعزيز المعرفة الطبية ومشاركة أحدث التوجهات العلمية في التعامل مع الحالات السريرية الشائعة، وخصوصا تلك التي تتعلق بآلام العضلات المنتشرة التي تعد تحديا يوميا في الممارسة السريرية. في البداية نتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضوركم الكريم ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث العلمي، ونأمل أن تمثل الندوة إضافة علمية قيمة لكل الحاضرين. أولا يشرفني أن أقدم لكم كلمة للدكتور أسامة سعيد الذي سيحدثنا عن أبرز جهود شركة ساينس اكسبيرتس كومباني ورؤيتها في دعم المجتمع الطبي من خلال الشراكات العلمية وخططها المستقبلية. فليتفضل الدكتور أسامة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، لا يمكن الحديث عن الرعاية الصحية دون الوقوف إجلالا أمام الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء، متمثلا طبعا في حضراتكم جميعا. في هذه المنظومة فالأطباء هم القلب النابض للقطاع الصحي، هم الخط الأول في مواجهة التحديات الصحية، من تشخيص دقيق إلى علاج متقن إلى متابعة حانية تعيد للمريض صحته وكرامته. إن الطبيب لا يقدم فقط خدمة طبية، بل يجسد رسالة إنسانية عظيمة تتطلب العلم والخبرة كما تتطلب الصبر والتفاني. وفي كل مستشفى أو مركز صحي نرى الأطباء يحملون على عاتقهم مسؤولية حياة الإنسان، وهو أسمى وأغلى ما نملك. وفي ظل تطور المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية، يبقى الطبيب هو حجر الأساس والمحرك الفعلي لأي تقدم أو تحسين نسعى إليه. فكل تقنية جديدة وكل دواء مبتكر لا تكتمل فائدته إلا بيد طبيب واعي متمكن متعاطف مع مرضاه. نحن في شركة ساينس اكسبيرتس أو خبراء العلوم نؤمن أن الاستثمار الحقيقي ليس فقط في الدواء الذي نقدمه، بل في العقول والقلوب التي تشغلها، وفي مقدمتهم حضراتكم جميعا. نفتخر في شركة ساينس اكسبيرتس بالشراكة معكم جميعا، ونتطلع إلى العمل معكم يدا بيد من أجل تقديم أفضل ما يمكن لمجتمعنا ومرضانا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لكم نبذة عن الشركة. فشركتنا وشركتكم جميعا شركة خبراء العلوم هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير المنتجات الطبية والخدمات الصحية الصيدلانية في المملكة العربية السعودية. وبفضلكم جميعا، بفضل الله، أصبحت الشركة علامة مميزة في الماركت الدوائي أو السوق الدوائي بفضل الله. ثم بفضل حضراتكم جميعا أصبحت الشركة رغم أن عمرها في السوق السعودي بضع سنوات، ولكن بفضل الله أصبحت موجودة في جميع أنحاء المملكة. والشركة تسعى إن شاء الله في المستقبل القريب أن تغطي المنطقة العربية جميعا والخليج العربي. تأسست الشركة على رؤية واضحة، وهي أن تكون حلقة وصل فاعلة بين المعرفة الطبية الحديثة والاحتياج الحقيقي في الميدان الصحي. وانطلاقا من هذه الرؤية حرصت الشركة منذ بداية تأسيسها على التعاون مع نخبة
من العلامات التجارية العالمية والمحلية لتوفير منتجات تتميز بالجودة والفاعلية. نحن في شركة ساينس اكسبرتس لا نكتفي فقط بمجرد توريد الأدوية، بل نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع حضراتكم، ونسعى إلى دعمكم بكل ما تحتاجونه لتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضى. ونفتخر في ساينس اكسبرتس بأن نضع المريض في صلب اهتمامنا، ونعمل بروح الفريق لتكتمل المنظومة الطبية بين حضراتكم ككوادر طبية ونحن كشركات أدوية، من أجل أن نعود بالنفع في النهاية إلى المريض. نسعى في الشركة ونسير بخطى ثابتة نحو الإسهام الفعلي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة بما يتماشى مع رؤية وأهداف المملكة في 2030. نؤمن بأن النجاح لا يتحقق إلا بالتكامل مع شركائنا من الأطباء والصيادلة والمهنيين الصحيين، ونعتبر أن الثقة التي نكتسبها منهم هي رأس مالنا الحقيقي. في الختام، تؤكد لكم الشركة أننا سنظل ملتزمين بالابتكار والمسؤولية والجودة، وساعين دوما لأن نكون شركاء للنجاح في كل ما يخص في صحة الإنسان. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري وافتخاري بحضوركم جميعا، وأتشرف بكم جميعا. كثير من حضراتكم أنا أعرفهم شخصيا، فيعني فرصة سعيدة أن أنا فعلا يعني ألتقي بحضراتكم وأرى مثل هذه الوجوه الطيبة. وأحب أن أؤكد أن أبوابنا وقلوبنا ستظل دائما مفتوحة لكل فكرة رائدة من أجل صحة المريض، ولكل مبادرة تسهم في تعزيز هذه الشراكة المثمرة. أيضا أتوجه بجزيل الشكر للبروفيسور دكتور أحمد طه، اللي يمكن سبق أن التقيت به مرات سابقة، فأشكره على حضوره اليوم وتقديمه لنا هذه المحاضرة الشيقة. فمرحب بك يا دكتور، ونتشرف بحضرتك. في حاجة قبلها؟ لو أحمد مسؤول عن البرنامج معرفش. قدمت لي خلاص. فأتوجه بالشكر طبعا للدكتور أحمد على ما سيقدمه لنا النهاردة إن شاء الله، وأكد طبعا على تشريفي بحضراتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور أسامة على هذه الكلمات الطيبة. ودعونا ننتقل الآن إلى الكلمة الثانية، ويشرفني أن أقدم الدكتور حامد الذي سيحدثنا عن أحد أبرز منتجات لاين 1. فليتفضل مشكورا. يعني حابب في البداية أشكر حضراتكم على تواجدكم الكريم معانا، وده شرف لينا إن شاء الله، وإن هي تتكرر مرات ومرات دايما إن شاء الله مع حضراتكم، لأن وجودكم دايما والسبورت بتاع حضراتكم، وإحنا دايما الشركة الحمد لله ايمنج إن هي تكبر، وبفضل حضراتكم الحمد لله في الماركت السعودي بدأنا نكبر وبقى لنا اسم كساينس اكسبرت SEC إن شاء الله. فيعني أنا إن شاء الله هستعرض مع حضراتكم اللاين 1. البرودكت بتاعتنا هي الكالسيفيت والاستيوفليكس، الجينكوجين، الهيموفيت سيرب، والايموزيلا، والاورال جل، والاورال ووش، والفاجيلاك. فواحده واحده هنعرض مع حضراتكم. يعني يمكن البرودكت الاحب القلب يعني الكالسيفيت، ويمكن اللي بيميزنا في الكالسيفيت هو ان تركيز الكالسيوم كربونات 1124 مللي جرام. الابزوربد والاليمنتال منه هو من 450 ل 600، ودي يمكن اعلى تركيز موجود في الماركت الحمد لله، بالاضافه لوجود المغنيسيوم عشان لو طبعا حالات الماسل كرامب او البريكلامسيا مع الجاينيكولوجي اللي بتقابلنا، فهو 385 مللي جرام، مش هنحتاج مغنيسيوم بره، مع كمان وجود الفيتامين دي عشان يحسن الابسوربشن بالنسبه لنا بالنسبه للكالسيوم. فاحنا جامعين كل الكومبينيشن اللي حضراتكم محتاجينها، بالاضافه للزنك اعلى تركيز كسبورت الاميونيتي 31 مللي جرام،
بالاضافه للمغنيسيوم او المنجنيز والبورون والسيلينيوم كانتي اوكسيدنت فاكتورز. فيمكن اللي بيميز كمان الكالسيفيت في الماركت ان هو كان بيسكور ممكن البيشنت حبه سوالوت او تشوابل مع التو اوبشنز ان شاء الله. الحمد لله يمكن الكالسيفيت معانا من الباك بون في الشركه، ورقم واحد الحمد لله في دالة وفي جميع المستوصفات، والحمد لله يعني بفضل حضراتكم دايما ان شاء الله. تاني حاجه هنتكلم فيها الاوستيوفليكس، حالات الاوستيو ارثرايتس اللي بتقابلنا او حالات الجوينت بين. برضو يمكن احنا دايما بنعلى بحته ان احنا نبقى متميزين او مختلفين عن الاذرز. فوجود الجلوكوزامين في الاوستيوفليكس تركيز ال 750 مللي جرام. كل اللي موجود في الماركت تقريبا في ال1 تابلت بيبقى تركيزه 500 مللي جرام. بالاضافه للكوندروتين والام اس ام والكولاجين، واللي بيميزنا في الكولاجين ان هو كومارين كولاجين يعني مارين او كولاجين بحري، فالابسوربشن بتاعه بيبقى افضل. زي ما قلت لحضراتكم يعني هو حالات الاوستيو ارثرايتس، حالات الكرونيك جوينت بين، حالات الجوينت ستيفنس. الريكومند دوز بالنسبه لنا من 1 ل 2 تابلت، بس احنا بنفضل ان احنا طبعا ريكومند ندي ال 2 تابلت، العلبه كلها 60 تابلت تكفي البيشنت شهر. بس عشان نحصل على نتائج او ريزلت كويسه جدا محتاج البيشنت يمشي عليه فتره عشان ده بيشنت كرونيك. تاني حاجه يمكن الترند في الماركت الفتره الحاليه الكيوتين. طبعا عندنا الجينكوجين هو نيولي برودكت معانا. الكيوتين انزيم يمكن استعمالاته كتير جدا، سواء طبعا كبوستنج للانرجي، حالات طبعا البيشنت اللي بيقابلنا من الميموري او ان هو يحسن الميموري والكوجنيتيف فانكشن عموما والاتنشن. كمان الدكتور ممكن نستعمله مع دكاتره طبعا المسالك او اليورولوجي في حته الانفيرتيليتي، ان هو بيحسن الموتيليتي والكوانتيتي بتاعت السبيرم. بالاضافه كمان ان الكيوتين طبعا كانتي اوكسيدنت ان جنرال يعني، او حالات الجنرال فاتيج. طبعا دكاتره برضو الكارديولوجي يمكن الانديكيشن الصريح ليه حالات الديسليبيديميا مع مريض الاستاتين. اوريدي هو بيقلل المريض الاستاتين، بيقلل وجود الكيوتين في الجسم، فبيحتاج ان هو يعوضه من حاجه بره عشان بيبقى حاسس بفاتيج او جنرال فاتيج ان جنرال يعني. فطبعا وجوده ك 100 مللي جرام مع وجود الجينسينج ده اللي بيميزنا برضو. الجينسينج طبعا في حالات الاي دي مع دكاتره اليورولوجي از ان هو بيحسن امبروف للبلاد سيركيوليشن. طبعا ريكومندد دوز في الكيوتين اتس ديلي ريكويرمنت من 100 ل 300 بير داي، فعلى حسب احتياجها برضو الحاله وعلى حسب تقدير حضراتكم الحاله ان شاء الله. تاني حاجه الهيموفيت سيرم، حالات طبعا دكاتره البيدياتريك مع حالات المالنيوتريشن، حالات الابيتايزر اللي بتقابلنا. اللي بيميزنا في الهيموفيت سيرم ان احنا فورمه الايرن الموجوده فيه هي فورمه الفيرس بيسجلايسيمين، ويمكن دي افضل فورمه في حته ان هي ما بتعملش جاسترايتس ولا اريتيشن للطفل، وفي حته الابسوربشن بتاعها. كمان وجود الفوليك اسيد ومجموعه البي كومبلكس والزنك والفيتامين سي والايودين، فاحنا جامعين كل الكومبينيشن اللي محتاجها الطفل كابيتايزر وحالات المالنيوتريشن. بنريكومند ان احنا نديه من سنه ل 8 سنوات بندي ال 5 مللي، من فوق ال 8 سنوات بندي 10 مللي. كمان كبلاتابل تيست مع الطفل بتاعنا هو بيميز ان هو طعمه كوكتيل، طعمه كويس جدا. تاني حاجه الايموزيلا، يمكن الايموزيلا حالات ده الدايبيتيك فود، حالات الونس، حالات البيرن او السبيرن او بوست ليزر عموما بنستعمله في حالات الريتيشن اللي بتقابلنا كبوست ليزر. الايموزيلا هو شغال بدوال اكشن، شغال مويسترايزنج وهيلينج في نفس الوقت، في وجود طبعا الديكسابنسينول والالفيرا اكستراكت والجليسرين، وكل ده بيشتغل كمويسترايزنج مع وجود الشيا بتر والسيسم اويل والهالورونيك اسيد. ده هيسرع الهيلينج بروسيس معانا في حالات الوندس او حالات البيرن او السبيرن او كمويسترايزنج ان جنرال ان شاء الله. يمكن بقى البرودكت ده والحمد لله ثبت نجاحه الفتره الاخيره برضو نيولو برودكت معانا. حالات الريكارنت انفكشن اللي بتقابلنا او حالات الدراينس عموما ان جنرال، فهو الفاجيلاكت. الفاجيلاكت هو عباره عن لاكتوباسيلس مع لاكتيك اسيد. يمكن ده عشان طبعا يمينتين البي اتش في الاسيديك ميديا وبالتالي يحافظ على النورمال فلورا بالنسبه لنا، بالاضافه لوجود الهالورونيك اسيد عشان طبعا يمنع مشكله الدراينس اللي بتقابلنا مع البيشنت بتاعنا، بالاضافه لوجود السايم كانتي بكتيريال انتي فانجل. هو عباره طبعا اللي بيميزه ان هو عباره عن تيوب. طبعا التيوب بتستعمل على قد 1 يوز،
ممكن طبعا لو بتقابلنا حاله بتسيفير انفكشن احنا بندي لها 5 ايام كونتينوس كل يوم تيوب. لو حاله مودريتلي او بروفلاكسس احنا بنتعامل معاها فبندي لها توايس ويكلي لمده شهر. طب بيشنت اوريدي جايه لحضراتكم عامله برضو اسواب وفي بعض عايزين ريليف السيمتومز معاها، فاحنا محتاجين الثلاث ايام ندي لها كونتينوس وبعد كده بنكمل توايس ويكلي بعد طبعا نتيجه الانتيبيوتكس ما تطلع كحاجه اسيستيف مع البيشنت، وفي نفس الوقت تقلل بالنسبه لنا الريليف للسيمتومز معاها. اخيرا الاورال سيجل، حالات بقى التيسنج، الافسس السرز، الجنجفايتس، يمكن ده مع دكاتره البيدياتريك اكتر. بيميزوا ان هو كله هيربال، عشان كده بنضمن السيفت بروفايل العاليه جدا مع الطفل بتاعنا. وجود الكلاف اويل ده يعني اكتر حاجه هتميزنا، لان الطفل في حاله التيسنج محتاج حاجه تسكن مع القلب، ففي نفس الوقت محتاجين حاجه تسكن القلب وفي نفس الوقت حاجه تكون سيف مع الطفل بتاعنا، مع الميرها اويل، مع الالفيرا اكستراكت والكراويا سيدز والمنتول، كل ده حاجات هيربال يقدر الطفل يستعملها من عمر 3 سنين زي ما قلت لحضرتك، حالات التيسنج والافسس السرز والجنجفايتس معانا لحد 3 مرات بيرديه يعني. اخيرا الاورال سي برضو، بس ده الماوس ووش، يمكن ده حالات البوست اكستراكشن او البري اكستراكشن مع دكاتره الدنتال، او حتى كمان الكليننج سيشن. فبنتكلم ان هو وجود فيه اللي بيميزنا الكلوروكسيدين. الكلوروكسيدين كانتي بكتيريال انتي فانجل ده بنحتاجه دايما بصوره مستمره، والهيدروجين بيروكسيد يمكن ده الحمد لله اللي بيميزنا في الاورال سي ماوس ووش عن الاذرز في البرودكت عموما، لان الهيدروجين بيروكسيد احنا بنحتاجه لان بيمنع البيجمنتيشن اللي بيسببها الكلوروكسيدين، وبالتالي نقدر نستعمله فتره اطول، مع وجود طبعا الجليسرين كمويسترايزنج والمنتول كفليفر عشان حالات الباد اودر اللي بتقابلنا. فيعني بعجاله سريعه بس عشان ما اطولش على حضراتكم، شاكر لحضراتكم ويعني بشكركم باسمي وباسم شركه ساينس اكسبرت مره ثانيه، وشرفتونا ونورتونا يا دكاتره. شكرا. شكرا جزيلا دكتور حامد على المعلومات القيمة. والآن نصل إلى الكلمة الثالثة، ويسعدني أن أقدم الدكتور أحمد مجدي الذي سيحدثنا عن منتجات لاين 2، فليتفضل مشكورا. أنا أحمد مجدي، بتشرف إن أنا موجود مع حضراتكم النهاردة، يعني شرف ليا والله إن أنا أقول كلمة قدام حضراتكم، وبشكر حضراتكم بالاسم كده إن حضراتكم لبيتم الدعوة وموجودين معانا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في إيفنتات كتير الفترة اللي جاية بإذن الله. سريعا كده هنتكلم على البرودكتس الموجودة في لاين 2 يعني، والحمد لله موجود فيدباك مع حضراتكم لأكتر من برودكت المنتجات بتاعت الشركة بتاعتنا الساينس اكسبرتس. خلونا نبدأ. أول حاجة الهيموفيت تشوبل تابلت. هيموفيت حالات الايرن ديفيشنسي انيميا، موجود فيه الفيرس فيومريت 20 مللي جرام. ماده الفيرس فيومريت ابزوربيشن عالي جدا، فده هيجنبنا نقطه السايد افكت اللي موجود في الاملاح الثانيه اللي البيشنت دايما كان بيشتكي منها وبيخاف ان هو ياخد الحديد بسببها. الفيرس فيومريت ابزوربيشن عالي، كمان سايد افكت اقل، مفيش اي مشاكل في الجي اي تي، مفيش كونستيبيشن او بلاك ستول. مع كمان الفيرس فيومريت موجود في الهيموفيت الفيتامين سي، وده زي ما حضراتكم عارفين ان هو بيزود الابزوربشن بتاع الفيرس فيومريت، بلس كمان وجود الفيتامين بي كومبلكس مع الزنك، تركيبه متكامله بنقدمها لحالات الايرن ديفيشنسي انيميا، حالات البريجنانت، حالات الهير فولينج، اكتر من انديكيشن مع حضراتكم بالنسبه لحالات الايرن ديفيشنسي انيميا. هيموفيت موجود فورمه تشوبل تابلت، طعم بلاتابل، يعني البيشنت مش هيقدر يبلعه ويقدر يمضغه، طعمه زي الفانيليا كده، فاكسبتابل بالنسبه للبيشنت. تاني برودكت في لاين 2 كالسيفيت سيرب، كالسيوم كربونات 300 مللي جرام، تركيز عالي جدا، الدوز اللي الطفل محتاجها يوميا، بلس كمان مع الكالسيوم، الكالسيوم كربونات مارين سورس، بلس معاه كمان مغنيسيوم بديله 40 مللي جرام، وبديله الديلي دوز من فيتامين دي 3 في الكالسيفيت موجود 400 انترناشونال يونت، ودي الديلي دوز اللي الطفل محتاجها يوميا، بلس كمان ان هو كالسيوم موجود معاه في الكالسيفيت فيتامين بي كومبلكس، وده بيكون للاطفال كابيتايزر، فانا الطفل هيقبل ان هو ياخد الكالسيفيت، طعم بلاتابل، طعم كوكتيل، الشكل كمان اكسبتابل جدا بالنسبه للاطفال انه سوبر هيرو، الطفل حتى يعني في المايند كده هيكون متقبل ان هو ياخد الكالسيفيت. الكالسيفيت طبعا بنديه 5 مللي مره او مرتين يوميا على حسب الحاله بتاع الطفل، يعني دي انديكيتد لحضراتكم. تالت برودكت عندنا والحمد لله محقق نجاح كبير في لاين 2 في الشركه كلها، فيتا تونيك.
فيتا تونيك كمالتي فيتامين وتونيك برضو انديكيتد مع اكتر من انديكيشن مع حضراتكم. فيتا تونيك كل الفيتامينز والمينرالز اللي جسمنا محتاجها يوميا. يعني عموما ان طبعا في التغذيه بتاعتنا مش مهتمين ان احنا نكون كل الفيتامينز والمينرالز بناخدها، وخصوصا بقى لو بيشنت عنده مثلا حالات هير فولينج، حالات ضعف عام، او حد بيقابل حضراتكم محتاج مالتي فيتامين، فيتا تونيك يعني فيرست تشويس بالنسبه له. ليه؟ لان بديله كل الفيتامينز والمينرالز، زي فيتامين سي بديله ايرن، بديله فيتامين بي كومبلكس، بديله سيلينيوم، فيتامين اي، سيف مع كل الحالات. يعني حتى البريجنانت لانه مفيش فيه فيتامين اي، مفيش فيه فيتامين اي، فسيف حتى مع البريجنانت مع كل الحالات. لو دايبيتك بيشنت هقدر اديله الفيتا تونيك لانه فيه بي كومبلكس. ففيتا تونيك موجود في فورم التابلت 30 تابلت، فان شاء الله يعني نكمل فيه النجاح مع حضراتكم برضه. الايش ليب، وده طبعا يعني الحمد لله منتجات الشركه كلها انوفيتد ويونيك، بس ايش ليب فعلا نقدر نقول عليه كده. ايش ليب حالات البرودكتيف كاف والدراي كاف، تركيبه متكامله للبيشنت. ايش ليب عباره عن اشينيسي اكستراكت وجوافا ليفز اكستراكت، ودول بيشتغلوا كميوكوليتيك وانتي كاف. بلس كمان ان انا هوقف الكف عند البيشنت، ان انا هديله حاجه تاميون انهانس الاميونيتي عنده، هديله البلاك سيد، وموجوده اكستراكت 100 مللي جرام. البلاك سيد طبعا كلنا عارفين الرول بتاعها قد ايه مهمه للاميونيتي. هقدر البيشنت، واحنا كمان داخلين على سيزون هنحتاج حاجه فيها انتي كف، فهتكون الايش ليب ان شاء الله. الايش ليب اقدر اديه في الاول مرتين لثلاث مرات يوميا، يعني تابلت واحده مرتين لثلاث مرات يوميا. وبعد كده لو هدي البيشنت حاجه بقى للاميونيتي هديله مره واحده ممكن يكمل عليه السيزون. يعني موجود فورم التابلت، وده عشان كده بقول عليه يونيك. ممكن التركيبه دي تكون يعني حاجه او حاجتين، او موجوده في اكتر من برودكت موجودين في الماركت، بس موجودين في فورمه سيرب. انما التركيبه دي كتركيبه متكامله وفي فورم التابلت مش موجوده في الماركت السعودي غير في الايش ليب بس. كمان هو تشوبل تابلت، يعني يناسب اعمار كتير، يناسب يعني ممكن اطفال او يناسب الكبار، فسهل في ان هم الاطفال او الكبار يستخدموه، ان هو تشوبل. فعشان كده بنقول الفورمه بتاعته يونيك، البرودكت الوحيد اللي موجود فورم التابلت في الماركت. فان شاء الله نحقق فيه نجاح كبير السيزون بتاعه ان شاء الله يعني. كمان معانا فلاين 2 الانا صلاين كنزل سبراي. انا صلاين موجود فيه طبعا نورمال صلاين على حالات النيزل بلوكج او النيزل سكريشنز، بلس كمان بقى، وده اللي بيميز الانا صلاين، وجود الجليسرين. طبعا في الجو اللي احنا موجودين فيه حالات دراينس كتير، حالات بليدنج، بيكون محتاج موتشرايزر. فانا لو هديله صلاين بس هيعمل له دراينس اصلا، فاحنا بندي في الانا صلاين موجود فيه الجليسرين كموتشرايزر. فالانا صلاين سيف من داي 1، سيف لكل الحالات، لكل الاعمار. فان شاء الله برضو نتشرف ان هو موجود في بريسكريبشن بتاعت حضراتكم. ريلاكسين ايمل جل، وده يعني اعتقد يعني ان هو ريليتد ان شاء الله بالمحاضره اللي الدكتور احمد هيقولها لنا. ريلاكسين ايمل جل طبعا كبوتنت انرجيسيك وانتي انفلاماتوري. ريلاكسين فورمه ايمل جل، ودي اعلى فورمه في الابزوربشن البيشنت ممكن يستخدمها، وحضراتكم ممكن توصفوها للبيشنت. هي فورمه الايمل جل. الريلاكسين كانالجيسيك وانتي انفلاماتوري، حالات الاوستيوارثرايتس، حالات اللوباك بين، حالات الماسل بين، حالات السبرين، موجود فيه انتي انفلاماتوري المنتول والكامفر. بلس كمان ان الريلاكسين بيشتغل كانتي انفلاماتوري عن طريق الميثايل ساليسيليت، وبيتميز بوجود ماده الهورس شيستنت، ودي اللي فيها ماده الايسين اللي بتشتغل كانتي اديمتس، ودي حاجه بتميز الريلاكسين. يعني كمان لو في حالات اديمه ممكن الريلاكسين يكون فيرست تشويس ليها كبوتنت. فان شاء الله يعني ايه الريلاكسين كده يكون مع حضراتكم انديكيشن بتاعته باذن الله يعني. اخيرا يعني، واتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم، الديلي دي 3 فيتامين دي 3 موجود فورمه دروبس، علشان برضو احنا بنفكر في اكتر من بيشنت. فورمه الدروبس بتناسب الاطفال، هديله الديلي دوز بتاعته الدروب الواحده 400 انترناشونال يونت. نقدر نقول ان الديلي دي 3 اعلى تركيز موجود في الماركت. ليه؟ النقطه الواحده 400 انترناشونال يونت، كمان العلبه فيها 30 مللي، 30 مللي يعني تكفي البيشنت فتره طويله. العلبه 240,000 يونت، وده اعلى تركيز موجود. هقدر اقسمها مع الادلت او هقسمها مع التشايلد. يوميا ديلي دوز للاطفال كبروفلاكسز هديله نقطه واحده اللي هي 400 وحده.
القطاره مدرجه، القطاره فيها 8000 وحده، هقدر اديها للادلت لو بريجننت محتاجين نبدا معاها. يعني الديلي دي هيكون فيرست تشويس معانا ان احنا نقدر نقسم الجرعه. نص القطاره 4000 وحده، القطاره كامله 8000 وحده. في كمان حالات يعني دكتور احمد ان شاء الله برضو يفيدنا في النقطه دي، حالات فيها ديفيشنسي عاليه ممكن يحتاج ان هو ياخد الديلي دي كوان شوت، ياخدها مثلا مره في الشهر. فدي برضو متاحه ان هو الديلي دي هيبقى وفرنا على البيشنت البين الشديد بتاع الانجكشن. فان شاء الله الديلي دي برضو موجود مع حضراتكم وكل البورتفوليو بتاع لاين 2. وانا بشكر حضراتكم تاني وبتشرف ان انا كنت مع حضراتكم النهارده، وان شاء الله نتقابل في ايفنتات كتير الفتره اللي جايه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور أحمد مجدي على هذه الكلمات الطيبة. والآن نصل إلى المحور الرئيسي لندوتنا اليوم، حيث يسعدني ويشرفني تقديم ضيفنا الكريم ومحاضرنا لهذا اللقاء العلمي الدكتور أحمد طه، استشاري أمراض الروماتيزم بمستشفى دلة بالرياض، وأستاذ مشارك بكلية الطب جامعة بنها، وهو صاحب خبرة واسعة في هذا المجال وله إسهامات علمية متميزة في التشخيص والعلاج. سيحدث إلينا اليوم في محاضرة بعنوان Approach to Patient with Diffuse Muscle Pain. فليتفضل دكتور أحمد طه مشكورا. First of all, I want to thank Science Experts Company for their kind invitation, and I want to thank all attendees for their valuable time. And I wish you spend a fruitful time. In fact, when I received the kind invitation from the company, I asked about the subspecialty. They informed me that there will be a different subspecialty. So I was confused which topic I would choose. Finally, I decided to choose a topic that can touch all of us. I think that muscle pain, all of us have faced a case of diffuse muscle pain. Is this true or no? Yeah, orthopedic rheumatology, even OB/GYN, derma, all. It's a very common complaint, okay? But I want to clarify some data and some point and some pitfalls that I have seen in dealing with such patient. Before I would start, I will give you 3 case scenarios, okay? With multiple choice. I request everyone to choose his answer and keep in mind, okay? By the end of our lecture, we'll review again the question and everyone will see after the lecture is there any difference, his choice has been changed or no. First case scenario, please take care of every word. Okay. Means, it has meaning. A 56 years old white woman presents with diffuse muscle pain and a progressive weakness for 3-month duration. Her past history is negative for illness except for mild osteoarthritis in her knees, which she has had for several years. Examination reveals diffuse tenderness of proximal muscle in the shoulder girdle and pelvic girdle with muscle weakness. That is worse in proximal muscle. Crepitus is palpable over both knees. No rash, no joint swelling is observed, and the neurological examination yields normal results. Do you think this patient rheumatoid arthritis, fibromyalgia, osteoarthritis, polymyositis, or polymyalgia rheumatica? Okay. I need everyone to choose. Okay. Second case scenario. A 50 years old woman, white woman, reports pain all over. The pain began 1 year ago in the neck and shoulder area and gradually spread to involve the hips, the pelvic area, and all 4 extremities, affecting muscle, bone, joints. It was treated with a cervical collar and ibuprofen, neither of which afforded any significant benefit.
The patient reports poor sleep with frequent awakening. Her pain worsens with activity. Her chronic gastrointestinal, her memory is poor. Her past history includes migraine headache since adolescence and chronic GIT pain without a diagnosis. Findings from examination are normal except for diffuse tenderness over muscle, joint and tendons with no joint swelling. No rash. On laboratory evaluation, ESR is mildly elevated and test results are negative for rheumatoid factor and ANA. If you have such a patient, what will be the first differential diagnosis in your mind? Diffuse neuropathy, osteoarthritis, polymyositis, polymyalgia rheumatica, or fibromyalgia. Third case, she is an old woman. All muscle pain are on women. Most 76 years old woman, she's old, present with the acute onset of a disabling diffuse pain and stiffness involving both pelvic girdle and the shoulder girdle. The pain is worse when she arrives in the morning, improves as the day progresses, and worsens towards evening. She reports feeling feverish, but she has not checked her temperature. Her activity has been limited by pain. The patient was previously healthy except for hypertenidure, osteoarthritis hands, for which she takes acetaminophen as needed. She has no joint swelling or rash. There is mild weakness, for her shoulder girdle. There is no tenderness. Neurological examination is normal. CBC shows only a mild normocytic anemia. ESR is very high, 72 millimeter per hour. They consider this case if you see a patient like this: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, polymyositis, polymyalgia rheumatica, or fibromyalgia. 3 different scenarios. Okay, all the main annoying complaint is muscle pain with different presentations. In fact, I will start with a very, very important and the most common reason for diffuse muscle pain. Warning for all of you, before I start, especially women, don't apply what I will say in yourself, okay? Because by the end of the lecture, all of you will tell me we have the same disease, okay? It has a special character, okay? Not all of you will have what I will mention. The first disease is fibromyalgia. I think all of us know or heard about fibromyalgia. Yes or no? Right. What is fibromyalgia? In fact, I have found a lot of definitions, but I like this definition because it involved all sides of the full magnitude of the disease itself. Is one of a group of chronic pain disorders that affect connective tissue, including the muscle, ligaments, and tendons. It is a chronic condition that causes widespread muscle pain, myalgia, mainly myalgia, and excessive tenderness in many areas of the body. Many patients also experience fatigue, sleep disturbance, headache, and mood disturbance, such as depression and anxiety. Despite ongoing research, the cause of diagnosis and the optimal treatment of fibromyalgia is not clear till now. It typically presents in young or middle-aged women, but can affect men in any age. Historically, fibromyalgia was one often dismissed by physicians. Okay, this is true. Most, I think, after we finish, some of you will be not convinced about the diagnosis and what this situation here. Some physician named it as a West Basket diagnosis. West Basket, I'm sorry, West Basket. If no diagnosis, if I cannot find diagnosis, the patient in the end may be West Basket. Diagnosed because of an absence of objective finding or physical examination and the usual laboratory or imaging evaluation. Many physicians still do not accept fibromyalgia
And I have faced many doctors do the same. They are not accepting, they are not convinced of fibromyalgia. As a discrete illness, however, basic and clinical investigation have clarified fibromyalgia recently as one of the central sensitivity syndrome. We can see here the recorded, despite the incidence of fibromyalgia is underestimated, but we can comparison between the incidence of fibromyalgia in US as compared Alzheimer, for example, lupus, Parkinsonism, and Crohn's. There is a significant difference. Much higher incidence of the patient as regard to fibromyalgia patient as compared of very common other disease. I want to clarify here that fibromyalgia is usually, and they represent a very huge number, is primary. No reason. Patient doesn't have any past medical history, but you can consider the fibromyalgia in patient with chronic disease, like lupus, like hepatitis, like rheumatoid arthritis, and other chronic disease. And in this situation, you should consider treating both of the conditions, the original disease and the fibromyalgia together. History. Yes, I think it's very nice. I want to clarify or show you what is the progress of the, and when we discovered this issue. Is it recent or old? Fibromyalgia was discovered, the first definite description was in the 20th century, but it was described very old, very old. For example, in the book of Job. حد عارف ايه البوك اوف جوب؟ البوك اوف جوب ده انا دورت عليه فعلا، يعني لقيته اللي هو حاجه اسمها اصحاح ايوب، حاجه من الكتاب المقدس يعني. It's very old. Recent decades, many physicians questioned the existence of fibromyalgia over time. However, symptoms, growing body of evidence established fibromyalgia as a syndrome comprising a specific set of findings and symptoms. Okay, yeah. By time, symptoms, patient in severe pain, fatigue, sleep disturbance. What is this? In 1987, it was the first time when the American Medical Association acknowledged fibromyalgia as a true illness. Okay, the first time to have this terminology was in 1987. Later on, we get approval from American Medical Academy, National Institute of Health, and the WHO. They approved fibromyalgia as a specific disease. This was the first time to have fibromyalgia as a separate disease. And the first comprehensive guideline was conducted in 1990 by the American College of Rheumatology. They conducted a guideline for how to diagnose and how to treat. Okay, and it was for, I think I was not a rheumatologist in 1990. I was in the first, I was not in the College of Faculty of Medicine. I didn't join the Faculty of Medicine. But we'll see that in 1990, it was non-specific criteria. So the American College of Rheumatology conducted or published a new guideline in 2010. It was more comprehensive and more specific. What is difficult to diagnose? If you know that the results showed that the patient before clear diagnosis, okay, has visited 15 physicians, okay, and had the condition approximately for 5 years before final diagnosis. And this is true. When the patient comes to me, I take a history. Doctor, I visited neurology, neurosurgeon, orthopedic, blah, 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 blah. I have X-ray, I have cervical, I have this, I have vitamin D deficiency. Okay. And really, he got surprised when he heard from me the situation. You don't expect how he is surprised. What was Dr. Ahmed saying or any rheumatologist saying? Is this a true or magic he's saying? At some point, most patients have been told that nothing is medically wrong. And this is a very critical point for the patient. Patient is always suffering. He can't visit any doctor. You are free. He gets more and more mad, more and more madness. Why do I have pain? I have this fatigue. Yes, despite his own investigation are normal.
The second, first that the patient had a very big tour with doctors. The second, all investigation are normal. Okay, whether radiological or laboratory investigation. So it is difficult for the patient. Really, it is a difficult situation. Etiology, till now we don't have a clear explanation of fibromyalgia. Despite in the last American College of Rheumatology conference, and unfortunately I attended this conference, we have a new explanation, but I don't have time to explain. It's very complicated, yeah. But it is explained as a chronic disease, but the Engel biopsychological model of chronic, it is a combination of health status and outcome in chronic illness influenced by interaction, biological, psychological, and social factor. Epidemiology, here we can, fibromyalgia is defined by the, after definition by 1990. The prevalence was 3 to 5 in female and 0.5 to 0.6 in male. But this very low prevalence as compared by the truth. Why? Because in 1990 the criteria was not complete, not specific. So many patients was not fulfilling the criteria despite they have fibromyalgia. Consider fibromyalgia as the second most common disorder that rheumatologists encounter, seen in 15 of evaluated patients in my clinic. I consider the number now is much higher than 15. I consider the statistics may show that we are 25 to 30% of our patients. Especially, I found it in special nationalities. I will not talk about these nationalities, but it's very common in special nationalities. Approximately 8% of patients cared for the primary care clinics have fibromyalgia. 8%, very huge number of patients visit the primary health, the primary doctors, primary clinician found to have fibromyalgia, plus or minus other disease. What is the clinical presentation? What is the main symptoms? The patient's fibromyalgia is a disorder, chronic, widespread pain and tenderness. Chronic indicates the pain is more than 3 months. Widespread means the patient in the upper and lower half, in the right and the left side, including the axial spine, usually paraspinal, scapular, trapezius, and the spinal is the main reason of misdiagnosis. The patient usually our patients seek medical advice for neurology or neurosurgeon. MRI may detect a small disc bulge, and the patient treated for years as a disc bulge, and finally nothing yet, no improvement. In addition to the muscle pain, the patient is usually suffering from, as we see here, sleep disturbance. Either patient can't sleep, or interrupt sleep, or unrefreshed sleep. Number 3, severe fatigue, morning fatigue. I cannot explain. كلمة بسمعها أنا قايم مضروب، أنا قايم مش قادر أقوم من السرير، ماشي؟ فدي severe fatigue, sleep disturbance, fatigue, chronic pain, and in addition to the cover, which is stress. Okay, the patient is stressful, sleep disturbance, diffuse muscle pain, and severe fatigue. Additionally, now they added other symptoms you cannot consider, like the irritable bowel syndrome, unresponding to medication. This patient, most of patients suffering from severe abdominal pain, irritable, not responding to usual treatment, headache, and there's many neurologists. What is the reason of headache? They couldn't find the reason. It is headache, inflammatory disease, palpitation, and panic attack. These are called somatic. But the main 4 symptoms: pain, stress, fatigue, and sleep disturbance, and other somatic symptoms. Here, the first criteria in ECR, they divided the body into 11. These are 18 points. 18 points. We can find what's the patient suffering from neck pain usually, because we have from the 18 to the front about 8 points in the neck. So the patient, the most common painful area is the neck, cervical region.
and 2 in the elbows, 2 in the neck, is tibial in the upper quadrant of the buttocks, and here in the around the trochanteric. Okay, these are 18. They define the patient to have fibromyalgia if there is tenderness over 11 from 15. Okay, 11 for 15. But it was not specific. Why? Because they didn't include the somatic symptoms, the depression, the sleep disturbance. Okay, it was very low specific, 81. Till 2018, we depended on this criteria. I think this is important. How this is the method how to this tenderness. You can tell me it is a tenderness. It depends from 1 to 1. This standardizes the tenderness, but I think it's not important for all of us. Someone can ask me, I can't touch any patient. He tell me this painful. How to conclude? How to conclude this painful or not? As a patient, I touch anyone, he can take painful. They recommended what is called control points. Control points, like the mid forehead and an area here between the upper 2/3 and 1/3 of the radius. Okay. If I touch the patient in these 2 points, usually expected to be painless. If the patient tell me it's painful, you should review yourself again. Okay. This is called control points. This is a device. Dolorometry can be dolorometer. Can be used for patient who cannot detect the tenderness exactly. It helps him to. There is a scale. By using this scale, determine the degree of tenderness. But as I mentioned, 1990 it was a good challenge for us to have a criteria. But in 2010, the American College of Rheumatology published a new, more comprehensive criteria. Okay, what is the difference here? They included the other symptoms like fatigue, waking unrefreshed, cognitive dysfunction. Okay. Also, they included the somatic symptoms. Okay. Plus, they divided the body into 19 areas. Okay. I don't want to make a long time for how we calculate, but I want to show you the difference between the 1990 and 2010 criteria. Very comprehensive, more specific, yielding more patient diagnosed with the disease. So what is the workup? This is, as I mentioned, no specific investigation, no specific radiology. Only it depends mainly on an examination. Yeah. But you should, as I mentioned, in the 2010, they focused on ruling out other reason of muscle disease. Okay. You should here, very important point, you should rule out any other reason for muscle disease. There, for example, we have thyroid TSH. We know that hypothyroidism, some people with hypothyroidism are suffering from joint pain and fatigue. Vitamin D, low level can cause muscle pain. Vitamin B12, iron deficiency, all are common cause for muscle pain. Formal sleep studies, very important for patients suffering. Some patients are suffering from severe sleep disturbance. They cannot sleep at all, either from the disease or from the pain itself. Okay, they cannot. It's a vicious circle. It's very severe. I don't know even anyone show a patient with fibromyalgia or no. Patient is always suffering, always suffering. This is antibody. Okay, it was has some data about this antibody in the last decade, but it is still for research purposes, not for clinical purposes. It is called the anti-polymer antibody, and it is found in a good number of patients, 50%. It is highly specific for fibromyalgia. Magnesium, they recommended the patient to keep a normal magnesium, and Dr. Ahmed said about magnesium is very important. So we can use add-on medication like calcivit, okay, and keep the magnesium level in normal level. ESR, ANA rheumatoid to rule out other reason of joint and muscle pain like rheumatoid and the systemic lupus.
how to treat this patient. Now it is just the challenge. We diagnose the patient. The patient take a very big round among doctors. Finally, he reaches the doctor. We can diagnose him. Ruled out other reason, we confirm the patient. Take care. This patient is always suffering pain, depression, fatigue, sleep disturbance, and other somatic symptoms. We have 4 rationale for treatment. The first one, education, pharmacological therapy, aerobic exercise, and cognitive behavioral therapy, which is very, very important line of treatment. Non-pharmacological, strong evidence, education, aerobic exercise, or cognitive behavior therapy. Strong evidence. Don't miss the exercise. Okay, this patient, first thing, you should tell him you should walk in aerobic outdoor for 30 to 1 hour daily. Okay, very, very important. It is not like patient with high lipid. It is just for general health. It is a main life thing. We tell the patient consider daily walking as a treatment, as a drug, as a medicine. Modest evidence, stretching, hypnosis, biofeedback. Weak evidence, acupuncture, chiropractic, manual massage. No evidence for trigger point injection, which we find it in the practice too very frequently done in practice, especially by some colleagues, especially being physician. If any being physician here, but despite it is commonly done, but it is no evidence of trigger point injection for fibromyalgia. Exercise, it should be, as I mentioned, it should be daily walking and strengthening exercise. Okay, should do strengthening exercise. Even some patients don't understand. I tell them at night after you take 1 hour walking, go home and do the position of yoga. Okay, not to be of a professional, like yoga to make stretching and strengthening of his muscle. Fine, and the cognitive behavioral therapy. This is a very excellent line of treatment. Unfortunately, it's not available elsewhere. Especially not, despite some patient told me there's a center here in Saudi Arabia. Okay, if you patient, a center for cognitive behavioral therapy in Saudi Arabia for patients with fibromyalgia. Okay, she told me that went there, she got a very good results. But till now, I don't know where, but soon I will know the this is a trainer, stay very professional trainer, can stay with the patient and discuss the condition, and that their method to the patient, if you see the results, there's a good outcome of this cognitive behavioral therapy. And finally, the pharmacological therapy. Okay. Till now, we don't have magical treatment of fibromyalgia, but we have strong evidence that dual uptake inhibitors such as tricyclic antidepressant like amitriptyline and cyclobenzaprine, which is considered a muscle relaxant, but it's very good. SNRI and NSRI, serotonin noradrenaline reuptake inhibitor, which milnacipran, not available unfortunately in Saudi Arabia, it's available in Egypt. Duloxetine with Cymbalta, all of us know. Venlafaxine, which is similar to duloxetine. Anticonvulsant, pregabalin and gabapentin. These are the recommendation from the FDA and from the American College of Rheumatology, and they have strong evidence. Modest evidence, you can use, but it's not sure to get benefit, like tramadol. Why tramadol? In fact, tramadol is very good, very effective in treating fibromyalgia. But they will not include it because the patient in chronic pain. If you patient use tramadol for a long time, you will be addict. You agree? I will tell you a story, short story. About 3 years ago, I received a phone call from a patient from the eastern area, from Saudi Arabia. She called me, doctor, one of my friends gave me your number. I know that you're very good in treating fibromyalgia. I told her, no, I'm not good yet. I want to take appointment with you. She came to my visit, to my clinic. I examined her, take history, a case of severe fibromyalgia.
What is the history? She told me, I visited one of my doctor, he gave me tramadol. I improved too much, doctor. I was very happy for about months, then I couldn't stop the treatment. It was a challenge for me. She needs tramadol. Okay, what I do? What can I do? Can I give her or not? Really, I refused it. I give her this table. It's not first line treatment. It's not highly recommended tramadol. Despite I know she will improve, and this is very effective. I'm using tramadol for 3 months, every day. I can't stop. Really, I was a little bit rude with her. I told her I will write you one of the first line treatment, and I wanted to get it. She was crying, too much crying, screaming, doctor, please, I will die. I told her, no, I wanted to give tramadol. She left the clinic. I stay about 1 hour, and I was preparing myself for prayer. And when I opened the door, I found her lying down in front of my clinic, lying down. She doesn't want me to go out. Okay. Please, doctor, she's crying. She attracted my sympathy. What I didn't do, I didn't know what to do. She called the security. No, she doesn't deserve to do what I can do. I called the BRO, female. I called her to just discuss with her. I refused for her benefit. I refused to give tramadol. But tramadol was not approved as first line treatment because the patient will use it continuously, and he will be addict for sure. Weak evidence of growth hormone, other medication. No evidence for opioid, corticosteroid. Some patients I found taking corticosteroid, and the non-steroidal. It is not effective in patients with fibromyalgia and other medications. This is the same medication by according to priority. First line, pregabalin, duloxetine, amitriptyline, milnacipran, plus the exercise. Second line, tramadol, fluoxetine, citalopram, and third line, not recommended, opioid, analgesic, corticosteroid, non-steroidal, melatonin, calcitonin. Okay. You follow me? You follow me? Yeah, I will revise. Patients suffering from pain, depression, anxiety, fatigue, sleep disturbance. Okay? I want to give you a very short notes about the medication. We have amitriptyline, is the first line, very good, very first line treatment for most of us. Amitriptyline, it is a tricyclic, very old antidepressant. Used in fibromyalgia at low dose. I started with low dose 10 mg and increased gradually to reach maximum 250 milligram in fibromyalgia. It is very good for patients suffering from sleep disturbance, really. It improves sleep very much. But there is a limitation of treatment, especially sedation, dizziness, blurring of vision, constipation, and dry mouth. Very unknown for the patient. Come, dry mouth, doctor. I'm very good, but I have dry mouth. But I think they use it despite the suffering from dry mouth because of control of pain. After tricyclic, I told the SNRI medication, strong evidence also, first line treatment. They shown to be more effective in fibromyalgia compared to SRI. Duloxetine, Cymbalta, very good medicine, in fact, okay, but who can tolerate the medicine? I don't know anyone used Cymbalta or no. It is very good medicine, it's very sweet, it's very nauseating. دايما البيشنت كلمه انا متنح، يعني يقول لي انا متنح، خدت السمبالتا يخليني متنح، واقول له انا عايز اخليك متنح كده الاسبوع ده لغايه ما تخف، ماشي؟ نوزيتنج واللي هو لوس اوف كونسنتريشن، بيبقى هيزن شويه كده. Very good effective, especially patient with mood changes, severe depression, okay? But I can use combination, Cymbalta in the morning and amitriptyline at night. Here, this is a study, very important study, showing the importance or the effect of Cymbalta, duloxetine in different phases of fibromyalgia, and improve mental fatigue, general fatigue, physical fatigue, reduce activity, reduce motivation and pain. Okay, it is very good medicine. In fact, I like it very much, but for patients who can tolerate.
Anticonvulsant, really very effective, strong evidence, first line treatment, but unfortunately they became controlled medication, like gabapentin and pregabalin. This agent may provide analgesic relief of patient with central sensitization. However, the mechanism of action is still not understood. This is a study shows the efficacy. 53 of patients taking Lyrica experienced significant pain relief as compared to 33% of patients receiving placebo. What about the combination? Yes, we can combine the three categories: anticonvulsant, SNRI, tricyclic and rest together, okay? Or use 2 or 3. It's trial and error. It's no specific steps for using this medication. You can use 1, 2, 3, whatever. You can combine 3, combine A2, use 1 according to patient response. Tramadol, as I mentioned, I think it is very good. It controls pain. SNRI and double acting, often combined with other analgesic, moderately effective, demonstrated in fibro. Not moderate, really, I know that it's highly effective, but we don't want to add it as a first line treatment. SSRI, it is very commonly used. All of us, some of us use it for sleep, but it is modest evidence. It is not highly effective. Weak evidence of efficacy, less effective SSRI. Fluoxetine, very common, more effective than newer highly selective agent, citalopram. Citalopram is very common, but unfortunately it's not so good. Just control pain help patient for pain relief, but it's not very effective in pain control. Can be combined with more adrenergic agent like amitriptyline. Really, it is a treatment of fibromyalgia is not one-man show, okay? It is not a rheumatologist rule. You should involve nurse, rheumatologist, pharmacist, okay, for drug-drug interaction, okay? Most of these patients can take a lot of medication, okay? Most of the medication are antipsychotic, antidepressant, anticonvulsant, drug interaction. Social worker, very important, as I mentioned. When I called the PRO for my patient who laid down in front of my clinic, social worker, anesthesia, physical assistant, pain specialist, psychiatrist, neurologist, psychologist, very important, very important. Sometimes the patient is out of my control. Really, patient very, very, very aggressive, very depressed, very anxious. Okay, so I consult my psychiatrist for his opinion and what to add to my medication. Occupational therapy and physical therapist for giving the patient instruction for exercise, for positioning and relaxation. This is a conclusion. However, we define fibromyalgia. It's still patients are around us. I'm sure that some of the attendees are suffering from fibromyalgia. Maybe me, okay? Maybe us. Some are. Some knows and some don't know. Okay. Fibromyalgia concept has helped us study central pain with order and explain the condition of patient. Maybe yes or no. Sometimes the patient I cannot. It is difficult to diagnose. So a new expression, fibromyalgia. Yes, patient I don't know yes or no. And it's confusing for me, okay, and other my colleagues. But this patient consider him or her as a fibromyalgia and give him treatment. At the same time, fibromyalgia is in many aspects of the heart of rheumatism. It is the heart of rheumatism, yes, because and all rheumatologists should feel comfortable and identifying, diagnosing, and treating fibromyalgia, so they can address central sensitization all their patients. You don't imagine how happy is the patient when he hears for the first time a diagnosis. Many years he didn't hear any diagnosis. I went to explain to him what is suffering from. He said, yes, doctor, how did you know? And I cannot express the happiness when she comes to you after 2 weeks or 3 weeks or 1 month with
80 or 90% of improvement after using a simple medication, despite he used a lot of medication like non-steroidal and physiotherapy and etc. Okay, so we called it heart of rheumatism. Okay, you remember the question? You remember? طيب, the first patient was a 56-year-old white woman. يعني really I will not ask, بس يعني عايز فعلا انتوا غيرتوا رايكم ولا لا؟ خلاص؟ 65 years old white woman present with diffuse muscle pain and progressive weakness for 3 months. He passed negative illness except for mild osteoarthritis, which had for several years. Examination diffuse tenderness of proximal muscle in the shoulder girdle, pelvic with muscle weakness that is worsened in the proximal muscle. Crepitus. No rash, no joint swelling, neurological examination. طيب. في حد اختار دي فايبرومالجيا؟ ولا بلاش أسئلة؟ اخترتيها حضرتك؟ حد تاني اختار فايبرومالجيا؟ طب حد معترض على ان دي فايبرومالجيا؟ طيب ناخد بالنا من كلمه واحده. Examination reveals diffuse tenderness of the proximal muscle in the shoulder, girdle, and the pelvis with muscle weakness worsening in the proximal muscle. Did I mention any data about proximal weakness? I didn't mention. No weakness, just pain, fatigue, sleep disturbance, but no physical findings. This patient suffers proximal weakness, very weak proximal in the body. So the most appropriate choice here is polymyositis, which is inflammatory bowel disease, common في male. patient طبعا لما تشوفيه ده عيان يعني عند اللي بيخش عامل كده بتعرفيه سبوت دايجنوزس عامل كده لان عنده very weak external extensor of the neck. يعمل كده دايما رافع رقبته كده بصبعه، فاهمين ازاي؟ فبوليمايسايتس طبعا في حاجات ثانيه طبعا الهاي ماسل انزيم اي ام جي كاركترستيك ماسل بايوبسي اند ات از يعني تريتد وذ اي في سترويد اي اميون سبريسيف اي في اي جي ريتوكسيماب biological very aggressive treatment. Sometimes it is a picture of underlying malignancy. طيب case scenario number 2. 56 years old white woman reports experiences pain all over the body. Began 1 year ago in the neck, shoulder area, gradually spread to involve the hip, pelvis, all extremities, affecting muscle, bone, and joint. It was treated with cervical collar and ibuprofen, neither of which afforded a significant improvement. The patient reported poor sleep and frequent awakening at night. Her pain, a worsening in activity, her memory is poor, her past history include migraine headache since adolescence and chronic gastrointestinal pain without a diagnosis. Finding from examination normal except for diffuse tenderness over the muscle, joint tenderness. No rash is observed on laboratory evaluation. ESR low. The all other tests are negative. Anyone choose fibromyalgia? Yes. Huh? Yes. Good, very good. Yes, this is a case, typical case of fibromyalgia. Yeah. Fibromyalgia, typical pain, stiffness, GIT. Palpitation, no palpitation here, headache. Visit me, doctor, cervical pain, cervical collar, physiotherapy, no significant improvement is a fibromyalgia. Last case, sorry, I think, 1 minute. This is an old female, white woman present with acute onset, disabling, diffuse pain, and stiffness in both the pelvic girdle and shoulder only. The pain is worse when she arrives in the morning, improve as day progress, and worsen towards the evening. She reports feeling feverish, but she has not checked her temperature. Her activity has been limited to pain. The patient was previously healthy except for hyperdynodule, but she is old, for which she takes acetaminophen. She had no joint swelling or rash. There is mild weakness, or mild. For her shoulder, there is no tenderness. Neurological examination of normal. CBC show only mild normocytic anemia. ESR is very high, 272 as well. I don't know what happened. 52. طيب, can anyone help me? I think it's a need rheumatologist. This one. Rheumatoid فين بقى؟ فين الارثرايتس؟ معلش ارثرايتس خالص. But it's very old. ESR high. Stiffness, mainly بتشتكي من stiffness. طب ده condition called polymyalgia rheumatica. Yes, affect all, mainly stiffness في الشولدر والهيب. ESR very high
ودي مهمه جدا لان دايما بيبقى معاهم حاجه اسمها temporal arthritis. Very critical condition. So my message in the end, muscle pain in 50% of patients is a mild condition, or 70%, 80%. But sometimes it reflects a very critical condition, as I mentioned, polymyositis and polymyalgia rheumatic. And thank you. حاسس ان عنده فايبروميالجيا؟ ها؟ حد حس ان الكلام يعني اثر فيه؟ طب حد هيسال اي سؤال؟ اتفضل يا دكتور. انت يا المايك. اتفضل مش مكان. دكتور، الفايبروميالجيا في حالات اتعالجت مع حضرتك وقفت الادويه؟ في حالات. بصي حضرتك، يعني I'm a physician, I'm just directing the patient, okay? Give her the diagnosis. But the treatment depends on the patient himself or herself, okay? And as you see here, it is not a disease to be cured completely, okay? It is a situation, it is a dilemma, it is a syndrome, okay? Some patients are suffering from fibromyalgia from a specific event. For example, patient have lymphadenopathy, and it was suspicious to have malignancy, okay? Very common scenario, okay? Despite there was no malignancy, the idea settled in her brain, okay? I have malignancy, I will have malignancy. So I have a very severe fibromyalgia. After a couple of years, like this situation, خلاص. When she forget after 5, 6, 10 years, she is okay and she can stop medication, okay? But some, it's difficult to stop. Number two, fibromyalgia comes in a course of attacks, okay? Sometimes patient very good, sometimes if attacks. Some patient take attack during that, take medication during attack and stop in between. I have about 70 or 80% who develop fibromyalgia too, I thought can stop fibromyalgia. طيب خلاص؟ ما شاء الله كل الناس ما شاء الله كله عنده حاجه. كله فين ولا كله عنده فايبروميالجيا؟ شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا جدا دكتور احمد طه على هذه المحاضره الطيبه الجميله، كلنا استفدنا منها. ويعني في النهايه احنا مبسوطين جامد ان احنا صافحنا الوجوه الطيبه دي، تشرفنا جدا جدا بحضراتكم كل فرد. يعني انا مبسوط ان انا شفت حضراتكم جميعا، وشكرا جدا لحضراتكم على تلبيه الدعوه الكريمه. لا يسعني الا ان انا اشكر حضراتكم، وان احنا يعتبر كده خلصنا، فناقص بس واجب الضيافه ان شاء الله تحت في المطعم. فحضراتكم تقدروا ان انتوا يعني ننزل المطعم وناخد واجب العشاء مع بعض. شكرا جدا لحضراتكم.